Dobro večer još jednom. Dobrodošli u Zagreb Expresso, ovu minu seriju u kojoj je posvećena seminaru Rekonektivnog iscjeljivanja koji se održava 14. i 15. svibnja u Zagrebu. Večeras mi je veliko zadovoljstvo što imamo u gostima doktora Erika Pearla, osnivača Rekonekcije, i Jillian Fleer, direktoricu razvoja pri Rekonekciji. Eric and Jillian, welcome and thank you for being with us tonight. Thank you for having us. It's really such a pleasure to be here with you. You want to translate? Angela, jesi nam tu? Jesam, ovdje sam. Prvo ću na brzaka reći na engleskom. Ne moraš taj dio, ne moraš, slobodno. Ok, evo puno vam hvala što ste večeras s nama. Hvala vam, drago nam je što smo s vama. Znači, razgovaramo sa doktorom Erikom Pearlom i Jillian Fleer. Eric, what would you like to say to us for the beginning? We are here gathered. There are some practitioners. There are some people that are coming to our next One Experience training program, which just started their journey of discovering their relationship with the frequencies. I thought to ask you at the beginning, how was for you when the frequencies came to your life? Was it exciting? Was there a lot of questions? Was there also a fear? How was it? Evo, ja ću na brzaka prevesti. Znači, Eriče, hvala što ste ovdje. Ovdje smo, skupili smo se ljudi koji su praktičari i ljudi koji će tek sudjelovati na One Experience programu. Kakav je bio vaš odnos prema frekvencijama kad su vam ušle u život? Je li vam to bilo uzbudljivo? Je li bilo možda malo zastrašujuće? I want to use the word awe, A-W-E, awe. Želim koristiti riječ zaprepaštenost. In awe, there is such wonder, and there is excitement, but it doesn't have the frenetic qualities that we think of with excitement. Instead, it's peace. Dakle, ova riječ označava čuđenje i uzbuđenje, ali u sebi sadrži mir, ne onu pretjeranu uzbuđenost. In this state of awe, u stanju začuđenosti, is the experience of consciousness, of oneness, and I'll even say of honor. That was my experience. Po mom iskustvu, ona u sebi uključuje svjesnost i jedinstvenost sa nečim. Samir, I'd like to just also add that for those of you who have begun this relationship to the Rekonektive healing experience, željela bih dodati za vas koji ste započeli ovo iskustvo sa upoznavanja sa rekonektivnim iskustvom. It's courageous to raise the question within ourselves of how familiar and utterly intimate this feeling really is. Hrabro je postaviti pitanje koliko je ovo pitanje, koliko smo s njim upoznati, koliko nam je poznato i koliko nam je intimno. It is us. It is our reality. It is the truth of who we are. To smo mi, to je naša realnost, to je istina, ono što jesmo.
Sometimes people ask, will I be able to make this connection with the frequencies? Ponekad ljudi pitaju hoće li moći ostvariti tu vezu sa frekvencijom. A zapravo, but really, it's something so innate to us. Zapravo se radi o nečem što nam je toliko prirođeno. That we really, when we come into this when we start to be in this relationship, we really discover ourselves. Wouldn't you agree with that? Da kada započnemo tu vezu, u stvari otkrivamo sebe. Ne biste li se složili s tim? I don't believe the question we're really asking is whether we can connect with these frequencies. Ne mislim da se pitamo možemo li se uopće spojiti sa tim frekvencijama. I believe the question we're really asking is whether or not we can recognize these frequencies. Because, go ahead. Mislim da pitanje s kojim se susrećemo, možemo li prepoznati te frekvencije? Because we are one with this infinite energy, light and infinite and information. So it's about the recognition. Jer mi jesmo jedno sa tom beskrenom energijom, tim izvorom. Also, every one of us has a sense of being myself. Također svatko od nas ima osjećaj da je on ili ona sama. This sense is the most ordinary, as I said, intimate and familiar experience. It pervades all experience. To je vrlo intiman, usađen osjećaj da smo mi sami, da smo mi. And part of the energy, light, and information pervading, I'm going to refer to it, pervading the content of our thinking mind and life. I dio informacije, energije i svjetlosti koja prevladava u našem životu i umu is that it reveals that this sense of being myself never leaves us. It can't be separated from us. Je da je taj osjećaj da smo mi, da nas ne može napustiti, da je naš u nama. Our thoughts, our feelings, our circumstances, our memories, our cultural conditioning, they're not essential to us. Naše misli, naši osjećaji, naši uvjeti i kultura u kojoj živimo, oni nisu nužni ni ključni za nas. But being I am. Biti ja sam. Is our true knowing. Je stvarno znanje koje imamo. And what would you say to the people here tonight that are just coming to now our one experience program? What would be your advice to them? Što biste rekli, koji bi bio vaš savjet za ljude koji dolaze na naš One Experience program? Be willing to not know. Budite voljni ne znati. Our willingness to not know is our openness to receive and discover. Naša spremnost ne znati je otvorenost da otkrijemo. I also think that coming to this weekend is a revealing of the love of friendship. Mislim da je dolazak na ovaj vikend i otkrivanje ljubavi, prijateljstva. It is a revealing and a recognition of love itself, not between two people,
or between many people in a program. It's our share. Yeah, sorry. To je otkrivanje, prepoznavanje ljudi, ne među ljudima, nego ljubavi same. It's not the philosophical understanding of we are one. It's an experiential recognition that we are one. To nije filozofsko prepoznavanje toga da smo jedno, to je iskustveno osjećanje da smo jedno. You will discover things that you already know. Mm-hmm. Otkrit ćete stvari koje već znate. You will make discoveries about yourself that you will carry all the way into your life and be in awe and wonder as these understandings continue to expand and unfold. Otkrit ćete stvari u sebi koje ste nosili u svom životu i koje ćete nastaviti nositi i bit ćete zadivljeni širenjem tih stvari. Sometimes I like to say, I hope you like the experience. Nekad kažem, nadam se da uživate u iskustvu. Because you will be forever changed and there simply is no going back. Jer ćete biti promijenjeni zauvijek i nema povratka nazad. You'll love it. Voljet ćete to. It's an opportunity also to deeply understand the meaning and the truth of healing. To je prilika da duboko razumijete značenje i istinu o iscjeljenju. Healing is, as you'll discover, the taste of our shared being, everyone and everything. Iscjeljenje je, kako ćete otkriti, okus našeg podijeljenog bistva. And sometimes we consider healing a path of discovery, or we consider healing a path of, or a journey away from where we've been to something more or better. Ponekad iscjeljenje smatramo putem otkrivanja ili putem putovanjem na nešto više, drugo mjesto od onog na kojem smo bili. And healing techniques offer us a path, often for something temporary that might be better or more. I tehnike iscjeljenja nam ponekad nude put, način koje su privremene za nešto što je bolje ili više. Better or more than where we are at that moment when we're seeking these techniques. Bolje ili više od onoga gdje smo u trenutku kada primamo te tehnike. And the reconnective healing experience dissolves that impulse to be seeking something else, something other, something outside of ourselves. Iskustvo rekonektivnog iscjeljivanja u stvari miče od nas to potrebu da budemo nešto drugo negdje drugdje. And it dissolves the illusion that we need to do something to be more, that we need a technique or a method to access healing for ourselves or anyone else. I u stvari razmiče tu iluziju da trebamo biti nešto drugačije, da trebamo nešto kako bismo bili više od onoga što smo trenutno, kako bismo došli do iscjeljenja. And in the experience of this weekend, you will discover something fascinating about
healing techniques. U iskustvu ovog vikenda otkrićete nešto fascinantno u vezi tehnika iscjeljivanja. That the inherent design of every energy healing technique is to self-dissolve. Da je dizajn koji je u stvari ugrađen u svaku tehniku iscjeljenja u stvari to da sam sebe rastače. And as it dissolves, it evaporates, leaving behind the perfume of healing, the perfume of its presence. I kako se rastače, kako nestaje, iza sebe ostavlja parfem iscjeljenja. Let's just say you will discover that you are the healing you are looking for. Recimo samo da ćete otkriti da ste vi iscjeljenje koje tražite. And you can't become that which you already are. You can simply reveal that to yourself, and that is the gift. I vi ne možete otkriti da ste nešto što već jeste. Možete to jedino otkriti sami sebi. Evo, nisam rekao, ako netko eventualno ima neko pitanje, slobodno u chatu napišite, pa ako će biti prilike ćemo i odgovoriti na neka od vaših pitanja. If somebody will have any questions, please feel free to write them down in the chat, and if we'll have time, we will answer them. Eric, how you feel? What's the difference from there when you started, like when these frequencies came to you, like it was almost 30 years ago, I think, and today? What has changed for you, or is it the same? Erik, koje su razlike od vremena kad si počeo, kad su ti ove frekvencije ušle u život prije 30 godina i sada? Da li se nešto promijenilo? My hair is more gray. Kosa mi je više sjeda. You know, sometimes people say, has reconnective healing changed over the years? Ljudi ponekad pitaju da li se rekonektivno iscjeljivanje promijenilo tijekom godina. Truth doesn't change. Istina se ne mijenja. It is only our understanding of truth that changes. Jedina stvar koja se mijenja je naše razumijevanje istine. It is, for me, my insights have evolved in such a way that it allows me to share the truth of this on entirely different levels. Moji uvidi su evoluirali na način da mi omogućavaju da sad dijelim istinu na drugačije načine. I have rediscovered, and I'm saying rediscovered, not just discovered, an inner peace and a knowingness that allows me to bring a more centered me into my life all day, every day. Ponovo sam otkrio neke stvari koje mi omogućavaju da se centriram i da budem ja svakog dana. I am no longer as focused on whether or not reconnective healing will bring about specific intended results
as I am on my willingness and ability to recognize the healings that I didn't even know that we were looking for. Više se ne fokusiram toliko da iscjeljenjem dođem do nekog određenog rezultata koji sam tražio ili htio, već da otkrijem iscjeljenja koja su se dogodila. One of the most loving parts of learning the reconnective healing approach or this experience jedan od dijelova ovog iskustva rekonektivnog iscjeljivanja koji sadrži najviše ljubavi is that we begin to approach our life informed in an understanding of our infinite essential being and thoughts, feelings, circumstances, situations that come and go. je da našem životu prilazimo informirani sa razumijevanjem beskrenog esencijalnog bića, mislima, osjećajima. So balance. Ravnoteža. And peace that isn't just a temporary relaxation, but a ever-present recognition of who we are and everyone else around us. I mir koji nije samo trenutno smirenje, već to da znamo tko smo i tko su svi oko nas. You know, as we mentioned, there's a revealing of who we are inside, a deep revealing. Kako smo spomenuli, dolazi do otkrivanja tko smo mi unutra, otkrivanja. And in the reconnective healing experience, it is beyond the mind, the brain, the spoken word. I iskustvo rekonektivnog iscjeljivanja je onkraj uma, misli, riječi koje se izgovaraju. And we are allowed to glimpse the infinite being that we are, our very essence, our spirit. I možemo dobiti uvid onoga što smo mi stvarno u svojoj osnovi, u svojoj biti. In this glimpse of the essence of who we are, in this glimpse of our infinite, one glimpse brings about an ongoing series of glimpses. U tom uviđaju, u tom bljesku kad vidimo tko smo, što smo, tu našu esenciju, on dovodi do bljeska drugih uvida. And we find that these glimpses occur more and more and take away the ability of outside circumstances to be able to compress or affect us. I što imamo više tih uvida, događa se do toga da oni otkrivaju sve više i da nam vanjski uvjeti sve manje mogu zamagljivati stvari. It's not that we're never subject to them, but they are less and less often, less and less oppressive, and more comprehensively easily released. Ne događa se da te vanjske stvari više ne utječu na nas, ali sve ih je manje, sve manje imaju utjecaja na nas i sve ih se brže otpuštamo. In these glimpses, we find is the key to our healing. It's the key to discovering our true nature. Ti uviđaji su ključ do našeg iscjeljenja, oni su ključ do otkrivanja naše prave prirode. We find that we don't need to
process through problems from the past. We don't need to try to find areas of density and attempt to remove them. Otkrit ćemo da ne trebamo prolaziti kroz probleme iz prošlosti, ne trebamo tražiti područja gdje je nešto zgusnuto i pokušati se probiti kroz to. It's simply about recognizing our essential self. That is the key to our healing. That is the direct path to our healing. Radi se o prepoznavanju našeg iskonskog ja. To je u stvari put prema iscjeljenju. One of the words, as all words are a bit of a accommodation, but one of the words you'll hear a lot over the weekend together is the word receive. Jedna od riječi koju ćete čuti tijekom ovog našeg zajedničkog vikenda, riječi su same po sebi ponešto ograničavajuće, ali jedna od riječi koju ćete često čuti je primanje. And you'll hear this from the infinite facets of your finite self. Your personality will hear receive. Your ego will hear receive. Your reality as God, love, infinite source will know the activity of receiving. Vi ćete tu riječ primanje čuti iz vaših određenih dijelova. Vi ćete to čuti iz svog ega, iz svoje osobnosti, iz vaše stvarnosti. Ali vašom izvornošću ćete čuti da se radi o Bogu, o ljubavi, o primanju. And you will witness. I svjedočit ćete. And observe. I promatrati. And notice. I primijetiti. How this capacity to receive affects everything and everyone you are in contact with. Kako ovaj kapacitet da primate će imati utjecaja na vas i na sve oko vas. Some people during the weekend will have miraculous physical healings. Nekim ljudima će se tijekom vikenda dogoditi čudesna iscjeljenja. Don't get lost in the phenomena Nemojte izgubiti. Of a instantaneous physical healing. Nemojte se izgubiti u fenomenu instant iscjeljivanja. There is so much more truth for you to understand. Ima toliko više istine koju ćete trebati razumjeti. The best way to facilitate a healing for yourself or for someone else is not to be invested in wanting that healing. Najbolji način da omogućite iscjeljenje za sebe ili nekog drugog je da se ne investirate, ne usredotočite na određenu stvar povezanu sa iscjeljenjem. And during this weekend, you will discover people that you will bring into your lives because a level of friendship you may not even have experienced before will appear as you realize the values you are all taking in and sharing with one another. I tijekom ovog vikenda upoznat ćete ljude koje ćete željeti imati u svom životu, jer ćete otkriti da sa njima imate stupanj vrijednosti koje dijelite, koje ne dijelite ni sa kim drugim u životu trenutno. You'll meet people during this weekend that will become lifelong friends and fixtures in your lifetime and in your families. Upoznat ćete ljude koji će vam postati cjeloživotni prijatelji i dijelovi vaših života.
We have one question in the chat. The question comes from Sonja, and she asks, does the messages about the time in which we are living are still coming to you? Dakle, pitanje iz četa je Sonjino, da li dalje dolaze poruke vezane uz vrijeme u kojem smo sad? Recognition and awareness is an ongoing gift of experience. Prepoznavanje i svjesnost je dar iskustva koji traje. Now, when I use the word experience, understand that every experience is finite or limited. It has a beginning, it has a duration, and it has an end. Kad spomenem iskustvo, shvatite da svako iskustvo je nešto što je određeno, što ima svoj početak, trajanje i kraj. But recognize that just as a window has borders or limitations to it. Experiences are windows into the infinite that you are. Ali trebate shvatiti da su iskustva nešto poput prozora u beskonačnost. Sonja, I would suggest that when our question is limited to the time that we are living in, Sonja, rekla bih, kada je pitanje ograničeno na vrijeme u kojem živimo, our perspective and our perception then becomes a piece of that limitation. I'm so sorry, would you be so kind to just repeat our perspective and our... This perspective becomes a piece or a part of the limitation of time. Thank you. Naša perspektiva postaje smirenje ograničenja vremena. Part of the reconnective healing experience is the unveiling, the unobscuration of what we perceive as time and space. Dio iskustva rekonektivnog iscjeljivanja je otkrivanje onoga što smatramo kao vrijeme i prostor. And in the releasing of that limitation or perception of a time or a space, i otpuštanju tog ograničenja onoga što mi smatramo vremenom i prostorom, all that is ever present, not limited in any way by the perception of time and space, becomes available. Sve što je stalno prisutno, ne samo ograničeno vremenom i mjestom, postaje nam dostupno. So all time that we are living in could be perceived by the limitation, the limited potential of something very temporary and finite. Svo vrijeme koje živimo može biti percipirano kroz nešto vrlo ograničeno kao vrijeme u kojem živimo, koje je vrlo određeno, ima svoj kraj. When the tightness or the clenching of that fist begins to open, kad počnemo popuštati taj stisak čvrsti ruke, infinite possibility, infinite healing, then becomes our reality. It becomes available. Bezgranične mogućnosti i bezgranične mogućnosti iscjeljenja nam tad postanu dostupne. We are lost
in the content of this time we're living in right now. It's become such a tight, limited, perceived understanding that this may be the source of conflict, suffering. Izgubljeni smo u sadržaju vremena kako ga smatramo, u toj čvrstom stisku koji imamo u percepciji da nas vrijeme ograničava, da utječe na nas. It's a very materialistic perspective. To je vrlo materialistička perspektiva. So, whereas we recognize today that distance, time, and space are illusions. Dakle, prepoznamo da su udaljenost, vrijeme i prostor iluzije. The concepts of time and space come about in our thought process. Koncept vremena i prostora je nešto što nam se događa u procesu razmišljanja. Where thinking makes consciousness look like time, perceiving makes consciousness look like space. Razmišljanje čini procese da nam djeluju kao vrijeme. Shvaćanje nam čini da se stvari događaju u prostoru. I believe that you will discover in the reconnective healing experience that everything that we perceive as time and distance and space seems to just fall away. Mislim da ćete u procesu iskustva rekonektivnog iscjeljivanja vidjeti da sve što vidimo, što percipiramo kao vrijeme, prostor, udaljenost, da će se jednostavno rasplinuti. It's like the concept of healing, whether it's physical or emotional or on any other level. To je kao koncept iscjeljivanja, da li je fizičko ili emotivno ili na nekom drugom nivou. Isn't so much as something changing as it is that everything that isn't us, everything that is an illusion of us, everything that isn't the truth of us starts to fall away, to disappear. Dakle, ne radi se o tome da se nešto mijenja, nego sve ono što nismo mi, sve ono što je iluzija da smo mi, u stvari toga se rješavamo, to nestaje. It reveals the truth of who we are to ourselves. It reveals the truth of who others are to themselves. And that is what shows up in what we call the healing, because ultimately it is the healing. Otkriva nama ono što mi uistinu jesmo, otkriva drugima ono što drugi uistinu jesu. To nam se pokazuje i to je u stvari ono što nazivamo iscjeljenjem. So when diagnoses and symptoms and other things vanish, that's only because those were the parts of us that were never us to begin with. So they are what have fallen away. Dakle, kada dijagnoze, kad simptomi nestanu, to je zato jer oni u stvari nikad nisu ni bili dio nas i mi smo se njih riješili. And we jump up and we say, I'm healed. And yes, you are. Skočimo i kažemo iscijeljen sam, da. But really, that healing has been the revealing of the true essence of who you have always been, because you have always been your healing. Ali iscjeljenje je u stvari otkrivanje esencije vaše biti, ono što smo uistinu uvijek i bili. To je iscjeljenje. Although I don't really have much of an opinion on this subject. Iako u stvari nemam baš puno razmišljanja po toj temi. In a way, this Reconnective Healing weekend
allow you to understand the meaning of unending source. Na jedan način vikend ovog rekonektivnog iscjeljivanja, iskustva, će vam omogućiti da otkrijete beskonačni izvor. When the understanding of unending source is how we inform our life, then we flow forward. Kad razumijemo taj beskonačni izvor, onda informirano kročimo kroz život i možemo ići naprijed. And relationships change. Veze se mijenjaju. And our circumstances, be it physical, mental or emotional, change. Okolnosti, da li se radi o fizičkim, o mentalnim, o emotivnim, se isto tako mijenjaju. And we recognize that our true nature is happiness. I prepoznamo da je naša prava priroda radost. It isn't a psychological happiness. To nije psihološka radost, veselje. It is the absolute knowing of our being as happiness. To je apsolutno znanje, prepoznavanje da je naše biće radost, sreća. So we look for our happiness through healings, and we only notice that we're looking for healing. We forget that really what we have been searching for has been our happiness, and in that happiness, in that healing, we discover it's been there all along. We just didn't know how to find it. Ako tražimo našu radost kroz iscjeljenje i pokušavamo je naći na taj način, ono što ćemo pronaći iscjeljenjem je da je ta radost u stvari cijelo vrijeme bila dio nas. Samo to nismo znali. So look out, baby, because all I can tell you is your life is about to be forever changed. Get ready to answer questions from your family and friends when they're saying, what the hell happened to you this weekend? Dakle, pripremite se ljudi jer doći će do promjene i pripremite se na to da ćete morati objašnjavati obitelji i prijateljima kad će vas pitati dobro koji ti se vrag dogodio na ovom vikendu. Yes, and I would add, if I can add, I think from this experience, we really start to experience more love for ourselves. I htio bih reći da naše iskustvo, da iz ovog iskustva u stvari nosimo više ljubavi za same sebe. As love itself. Kao ljubav sama po sebi. We've planned to have a meeting of 45 minutes. There is no more questions in the chat. Eric and Jillian, what would you tell us for the end of today's gathering? Planirali smo 45-minutno druženje, nema više pitanja, pa zamolili smo Erika i Jillian da nam kažu što bi nam poručili za kraj. You know, we speak in terms of essence and infinite and beingness. Govorimo u terminima esencije i beskrenosti i bivanja. There's no religion to reconnective healing. Everyone of every background, of every nature, is welcome and equally open to learning to receive and facilitate reconnective healing experiences. Nema nikakve religije oko rekonektivnog iscjeljivanja, svi bez obzira na porijeklo su dobrodošli i jednaki i imaju jednaku mogućnost omogućiti ga. So there's no religion, but you see, there is the spiritual. Nema religije, nema rituala. And so I want you to challenge yourself. Želim da sami sebi date izazov. To look for the spiritual
in everything in life, whether it's a coffee cup, whether it's a bus, or whether it is that child that looks up to you with a wondrous smile. Želim da se izazovete, da pronađete, da nađete nešto spiritualno u svemu oko vas u životu, bez obzira je li to šalica kave, je li to autobus, ili je to dijete koje vas gleda sa očima punim divljenja. If you're looking for the more mundane, the more earthly, Ako tražite nešto prizemnije, I can pretty much promise you you'll be able to facilitate any level of healing that Jillian can facilitate, that I can facilitate, that Fleer can facilitate, or that any human being on this planet can facilitate, even if they live in a cave on a mountaintop in Tibet. mogu vam reći da ćete moći omogućiti isti stupanj iscjeljenja koje možemo pružiti ja ili Jillian ili bilo tko drugi ili bilo koja osoba bilo gdje na svijetu, bez obzira živjeli u špilji ili na vrhu Tibeta. The key and the challenge are pretty much the same thing. It's the simplicity of it. Ključ i izazov su manje više ista stvar, a to je jednostavnost svega ovog. It's the acceptance that we are and that we are given the challenge or the opportunity to stand in the beingness, allowing others to see that we are and that they are. Dakle, radi se o prihvaćanju da jesmo i da nam je dozvoljeno da budemo. I want to say that everyone, from the tiniest microbe to the largest elephant, plays an important, a significant role on this planet, and you are being counted on to play your role. I know that I am being counted on to play mine. Želim vam reći da svatko od najsitnijeg mikrona do najvećeg slona igra svoju ulogu na ovoj planeti i kažem vam, računa se na vas da igrate svoju ulogu koju ste dobili na ovoj planeti. Thank you, Eric and Jillian. Hvala svima što ste bili s nama večeras. Sljedeću srijedu u 8 sati ponovo se družimo u Zagreb Expressu na Zoomu ili na YouTubeu. Govorit ćemo o nekim drugim aspektima rekonektivnog iscjeljivanja. I do tada ugodnu večer i lijepi pozdrav. Semire, oprosti, zar nisi rekao sljedeću srijedu da mi ćemo na četvrtak bez prvi? Ostaje. A ipak ostaje. Da. Dobro, super, hvala ti. So a quick message to people who are not speaking Croatian. Next Wednesday at 8 o'clock in the evening, we will again meet in Zagreb Express and we will speak about other aspects of reconnective healing. Thank you Thank so you. much for having us. Thank you. Hvala, is that how you say it? Hvala. Yes, Hvala. great, excellent. Hvala. Thank you. Hvala. Thank you so much. Okay, Ciao, thank you. bye. So much. Bye. See you again.